Hello, nze Selector Williams live Uganda mbandiriza ku YouTube channel eno era nga mbagaliza okulaba okulungi mbebaza okuba nti muwa time videos zenteeka kuno ne muzigoberera ne muwe ebirowoozo ne muwe ensonga zammwe ne muvaamu n'ensonga ezimu ate zendeetawo nenjogerako nga mwe muzireetedde okubeerawo oluvannyuma lwokuba nti omuntu ajja mu comment section naga Selector Williams singa otubulira ku kino, Selector Williams singa otugamba ku kino, Selector Williams singa tugera ku kino. This Selector Williams once again. This platform is called The Music Zone. YouTube channel bajita Selector Williams Live Uganda, but the show jetwogererako bino byonna gye bayita The Music Zone Uganda. Gwawuliziza era andaba olunaku lwa leero nzize n'ensonga endala zenjagala twogereko ng'era ebiseera ebisinga zemba nzize nazo okuzoogerako mba njagala tubeeko bye tuziyigirako ffe nga bannayuganda abagoberera omuziki oba abagwagala ate ne bannayuganda abali mu muziki nga ba songwriters ba audio producers ba stakeholders abalala bonna ba event organizers ne mu ngeri bw'etyo. Video yange yasembayo yali comparison between Bobby Wine and Robert Ness and Marley, what they had in common, and on top of that we as well discussed aba artists abayimbi naddala abafiira ku myaka emito ate n'abaganyirulwa abatutumukira ku myaka emito nti twayogera ku bantu ekisookera ddala nakutegeeza mu video nga bbiri emabega zisembyeyo nti buli artist yenna kyandibadde kikulu nnyo okufaayo okulaba nti byonna byolina okukola obikola nga tonaweza myaka 30. Ekyo kyandibadde kikulu nnyo nti nga tonaweza myaka 3 byeweetaaga okwachivinga obeere nga obyachivinze ate era nenkutegeeza nti n'abasinga obungi ababyachivinze before they clock 28, 27, 30 nenkutegeeza nti n'abasinga obungi ate babifuna mangu nnyo nga n'emyaka 25 teginnawera. Video eyaddirira nenkutegeeza nti nno wadde nga kiba kirungi nnyo okwachivinga early enough nenkutegeeza nti nga wadde abasinga ettutuma lifunye bakyali bato naye ate abasinga obungi ettutumu balirese genda mu maaso bo ne bafiirwa obulamu ne bafa. Olunaku lwa leero briefly ngenda kumenyera ba artist abafuna ettutumu nga bakyali bato ate ettutumu eryo ne batasobola di holding. I'll tell you, many music artists world over and general celebrities find issues when it comes to handling stardom. Bible nga bwegamba nti amalala ge gakulembera ekigo ba artists bangi nnyo wano mu ggwanga lya Uganda, East African world over. They are finding it hard to handle stardom, to handle the status of being a celebrity, to handle that vibration of having back-to-back music hits, back-to-back successful concerts, back-to-back being famous, popular and being celebrated. Era ne bamalirizanga ebitera okujjira ku ebyo bibaleeterera okulemererwa obulamu. Omuyimbi olunaku lwaleero gwe nandyagadde okusookerako okutegeeza Guy ono mu Jamaica ng'ovudde ku Spana Bana n'ova ku Everton Bona, John Taylor ne abo ba Chuck Demas ne Pliers. Omu ku bayimbi ab'amaanyi ababadde mu Jamaica obulamu bwabwe bonna ye Patrick Thompson yali artist yagira mu kichuga mu simu Sugar Shack Talent Search. Yagira mu Talent Search eyakolebwa ko Oxon Dodd era ba omwagira ba Spana Bana, omwagira ba Red Rat, omwagira ba Chuck Demas ne Pliers. Ba Chuck Demas ne Pliers bakoze emirimu mingi nnyo egikwata ku art naye okubateeka mu mainstream okubafuula formal regarding music as a business. Batangana okukola records yakifuba Kenya yali Oxon Dodd. Kati abamu ku bagaya abajja ne bakikuba nnyo on top of the likes of Shabaranks is Patrick Thompson mwego mmanyinga Datsman yafuna omukisa nti yakola ennyimba nga buli luyimba lwasuulawo lukuba Jamaica. Datsman yazaalibwa 1966 yakuba omuziki okutuukira ddala ku luyimba mwe lwomuyita Walugembe lwaita hot this year. Olwo luyimba lwayina amaanyi ne kireetera Datsman okuba nti yatuuka nga takyesobola ye ng'omuntu. Yatandika okugenda heads on n'abayimbi nga Shabaranks. Yatandika entalo, verbal and physical wars and battles with artists like Everton Bona and John Taylor, that is Chuck Demas and Pliers. They had constant beefs. That's man. Yatuuka ekiseera ng'ebivulu ebimutegekebwa wadde ssente aba yazifunye ne management ye bw'aba tawulira bulungi, not being feeling bad health wise naye okuba nti leero sikifiiringa nga mugamba ssente ezo twazirya naye sijja kusobola kuyimba.
okufanga ku artists bangi nnyo naddala wano mu Uganda. Batsman yayiwa endongo z'abantu nnyingi. Jjukira nti mu Jamaica ebiseera ebyo yewe yayimbira Batsman nga baleeta artist oyo mu ragamuffin mu Jamaica. Kati artist oyo mu ragamuffin ne bakozesa ennyimba ze okuba nti zibakubirako endongo ekikeesa. Kati oluyimba nga this year walugembe oluyimba nga luyina okutandika club kumpi luyina gibeera wakati luyina giggalawo. Batsman nga tayimba bivulu by'abandi ebikeese bimusasuliddwa nga tagendayo. Batsman yafuna abalabe bangi nnyo. Batsman teyakoma ku balabe bano batayimbidde bivulu ba event organizers. Batsman yatuuka ekiseera nga ne fellow artists. Batsman ba DJs kubanga mu Jamaica nga DJ w'amaanyi nnyo ate ba DJ yali owetutuma ebiseera ebyo yono wayimbira ye Chaka Demas wadde nga nayo yali atandise okurecording ennyimba ne Pliers. Entalo bwe zaasukka ennyingi eyazaalibwa mu 1966 yeekanga bamukubye amasasi ku balcony mu 1993. Kitegeeza nti 66, 76, 86, 96 omuntu eyandibadde asuubira nti mu 96 lwabadde agenda okuweza emyaka 3 ku 27 awo obulamu ne bukoma. Okitegeera Batsman a promising raga dance artist naafa nga tamanyi na afudde. Aba security babadde akubanga ebikonde be bamusse. Entalo zabadde nazo ne bachaka ne Bass ne Pliers bize zimusse. Babadde tayimbira bivulu be bamusse. Abadde ne Rangos kubanga yerwanagananga ne ba girlfriend nga bwe yafunanga every now and then be bamusse. Kiki ekisse Batsman ensi neekungubagira Batsman eyafanga muto eyafanga talent yakamulisa bweti. So olunaku lwa leero bino byenkuwa ku ba artists ab'enjawulo nkuwa abantu abasobodde okikuba nga bakyali bato naye ate ne kibalemerera okuholdinga okukimazaawo emyaka. That is Batsman. Nja kuwa artist omulala ffenna gwe twali tucelebratinzeeko. Nakutegeeza nti artist asobola okufiirwa obulamu oba okufiirwa life of music as a business, life of recording and performance. So artists ebiseera ebisinga bw'atakwata bulungi nnyo if they don't handle themselves, if they don't have handlers, if they don't have people responsible for their communications and under communication having good public relations people, either the brand will be dented or life will go. Those people will die. So this artist gwenjagala okutegeeza ku lunaku lwa leero nti tumu-celebrations all along. Ennyimba ze bwe zajja mwamwagala, engeri gye handling business knowingly or unknowingly teyali nnungi, yali teri kukimala. N'amaliriza nga olunaku lwa leero bw'ogenda ewaabwe y'omu ku bayimbi abasinga obwavu ddala nga baasigaza mu matu g'abantu tebalina ennyimba naye ng'engeri gya struggling financially, welfare si nnungi naye nga kyava ku ki wrong contracts and agreements, ego, feeling that she had gained stardom and she never wanted to share any knowledge or wisdom or advice with anyone. She felt she was big, in her opinion maybe. She thought she had made it. Naye ku nkomerero ya byonna eyali azenga stardom yafuuka katunkuma akaawa. Olunaku lwaliro ali waabwe tali fine. Financially, the welfare is not the best for her. Okuva mu St. Vincent mu Caribbean, that is Judy Boucher. Fenna mmwe gwe muyita Judy Boucher mu Jensanvu mu Caribbean waliyo group bagita The Jacks. The Jacks actually okutandika 1975 nga mu 5 awo nga yesinga okuba mu Barbados, Trinidad and Tobago nga bakuba ennyimba ne bakuba ne kyemuyita mu copyright oba other pieces having copyright, having intellectual and patent rights, ng'oddamu performing olimba lw'omuntu either after getting the performing rights or not. So no rensonga eyo Judy Boucher mu The Jacks eya muganda we baali bakuba endongo mu Caribbean. Era bwe tutuukira mu 1978 Judy Boucher yali artist of course abantu basobola okutunuulira. Era ekyali kimutaddemu ate okumuteeka ku komo Judy Boucher oba Judy Boucher. Actually I call her Judy Boucher according to how
how she pronounces her name. Mulira yeita Judy Boucher. So Judy Boucher from St. Vincent in the Caribbean, after performing alongside her brother's band, that is the Jacks, kitaawe yamuleetera mu kokka onamugamba nedda endonge ne yinza okuba tejja kuyamba kimala njagala ofumbirwe. Of course awo omusango tusobola okuteeka ku taata era Judy Boucher n'afumbirwa for some time. However, she had issues when the man had some mental issues. Her husband had some mental issues, and that is a story for another day. She had issues. Domestic violence was the order of the day in her family or home or marriage. She had a child, and due to the fact that her husband had mental issues or challenges, omusajja yekanganga akupye omwana ono, so na struggling nnyo Judy Boucher. But even after going through that, Judy Boucher yafuna omukisa later on. Omwami najja mu bulamu bwe nga si bbaawe nga ayagala bakole business kuba yali amulabyeko mu the Jacks, that is around 1984. N'amugamba nti I can write for you, I can lobby for rights for us to redo some songs for artists like Blondie, artists like bands like Blondie, bands like Cole Harum, bands like Paragons, Steve Beck and others. Kati gayo ono najjewa Judy Boucher. Diru zaabwe according to Judy Boucher zaali zakuba nti bwenkuwa stage, are you fine with that? Ko yenze it is okay. Judy Boucher ne bamuwandikolera ennyimba, ne murearrangingira ennyimba, ne bamuwandiikira ennyimba, era mu bulamu bwe mu 1985 abamu bwe mwandibadde muri superstitious nnyo nga buneraguza nnyo mwandagambye album ya 1985 yamuloga. Album bagita Dreaming of a Little Island, kwaliko songs like Can't Be With You Tonight, Top of the World and Name It. Judy Boucher bwe yamala stardom ngemaze okugenda mu bulamu bwe ku bwongo bwe, yatandika okuluzinga. Judy Boucher yatandika okulowooza nti ne yali amukomezaawo ku stage yali tali enough for her anymore. Judy Boucher yatandika okuyimbanga ebivulu. Ono Johnson byatamanyiiko, Johnson naye kwe kukola akakodyo n'agenda Bulaaya, yali etutumula nnyo music ebiseera ebyo, n'agenda atunda music e Bulaaya. Bw'amutundayo Judy Boucher nga tamanyi, Judy Boucher n'asigala mu St. Vincent ye nga akuba bivulu naye ng'oli ennyimba yazitunda dda. Judy Boucher takyalina na right to perform, Judy Boucher takyalina any rights to reproduce, Judy Boucher takyalina any rights ng'oli zonna kumpi azitunze. Later on abategesi b'ebivulu bamutuwala mu Bungereza. Judy Boucher bw'atuuka eri gy'amanyira nti oba oli awo amaanyi ge yalaba mu St. Vincent mu Caribbean, mu Barbados, Trinidad and Tobago, mu Venezuela gye yali aperforminzeeko, gaali tegamala na kumala oba tegaali enough, oba it wasn't not only that nti yali munene okusinga ne bwe yali alowooza. Bwe yatuuka e Bungereza, instead of concentrating on how to look for better promoters, managers, etc, yatandika okuba ebivulu. Judy Boucher agamba n'ennyumirwa obulamu. Jjukira buli artist yenna bw'otuuka mu kiseera ekyo, buli muntu yenna akulabanga opportunity. Abawuliranga gwe gw'alina okukozesa okufuna bye yeetaaga. Bw'aba mwami aba ayagala kukozesa gwe, bw'aba mukyala aba ayagala kukozesa gwe, omutegesi w'ebivulu aba ayagala kukozesa gwe, audio producer aba ayagala kukozesa gwe, not sexually but even exploiting your talent, exploiting your name, your stardom and etc. Judy Boucher all this almost happened to her. Agamba, according to the Breakers, that is a TV show she attended sometime and gave this story in detail in Caribbean, agamba nti yatuuka ekiseera buli muntu yenna ayagalanga omusayiningisa endagaano ye ng'asayininga. Yatuuka okwagala okitaggulula. It was too late. Judy Boucher okuddamu kunoonya Johnson nga ne Johnson takyayagala kumanya kubanga rights zonna yali yazitunda dda olw'okuba ono yali amweyisirizaako bubi. Precisely Judy Boucher yafuna etutuma okubeera ddala mu the Jacks. Judy Boucher n'abeera w'amaanyi ne mu 1985 ng'alina album ya Dreaming of a Little Island, Can't Be With You Tonight and other songs. But through signing wrong contracts and agreements, through ego, n'obwannatangwambako impunity, yeekanga ng'olunaku lwali asiika bumpwankimpwaki mu St. Vincent
emyaka gimubidde akawero naye talina kyalaga apart from having relationships with different songs she sang or recorded. So Judy Bukyala kimuleeta wano nti bangi gye bali gwe gulowooza nti ali bulungi amazima nga tali bulungi, kiri lwakuba yasayininga endagaano enkyamu, kiri lwakuba nti ego yamukulemberamu, kiri lwakuba kale katumuyite ne sitaani. Another person is a gentleman we all know and celebrate, a gentleman we all know and acknowledge the fact that is one of a few music artists that have fought for the freedom of the people, advocating the peace for the society. Naye handling stardom, handling his peak, handling management and administration, handling his person, yengo omuntu handling his person nebirala kyamuleetera okufanga ekiseera si kyekyo. The gentleman I'm talking about is Robert Nesta, that is Bob Marley. Bob Marley fenna celebrating me inclusive nti bwe kuba kulwanirira ddembe yalirwanirira bulungi nnyo, okuyita mu nnyimba, okuyita mu activism ey'ebigambo n'ey'okuwandiika nga wandiika quotes olwaleero ezikola sense. Naye eyazaalwa 1955 ng'ennaku z'omwezi 6 February, ekyamuleetera okufa ng'ennaku z'omwezi 11 May 1981. Series of negativity being part of him. Matches yakola biri byonna. Bob Marley of course fena tukimanyi, oyinza okuba badde tukimanyi, mu 1985 azaalibwa mu St. Anne, taata we nga muzungu Novel Marley, mama we Cedella Booker nga mu Jamaica. Ne bababoola okuva mu St. Anne ne bajja mu Kingston, Coxon Don Dana bazuula the Wailing Wailers ne kugattibwako mukyala we oluvannyuma yafuuka mukyala we Rita, that is later on Rita Marley. Abalanga ne bajja Peter Tosh n'abalala. Bob Marley along the way yafairing okutegeera a call eyali eyiye nga nange olwale bw'ogimbuuza ngamba Bob Marley was called to sing. Yali ayitiddwa to do music as a hobby, music as a practice music as a talent, music as a business, or to do activism. Era bwe yandibadde abikola ebyo byonna abantu abali mu managing ba mentors be patron we Coxon Dodd, what went wrong between them, him and them? Manager we wa business later on Drake, kiki ekyagaana exactly? Y'omusajja amaze okujja n'afuuka omutabaganya wabannabyabufuzi, wakati wabannabyabufuzi Michael Manley yali prime minister ne Edward Seaga yali ku opposition, natuuka n'ekiseera mu 1978 79 nga yabatabaganya n'abaleeta ne ku stage. Lwaki atuuka n'afanga omunkuseere? Kubanga olwaleero statue zonna z'olaba abantu bamucelebratinga kubanga yafa. Ne sense out of whatever he did through activism and recording and performing as an artist byakola sense later. Bw'otunuulira documentary eya maziika ge n'okukungubaga olaba nti abantu b'e Jamaica baatuuka ekiseera ate ne bacelebratinga nnyo nga amaze okufa. Bob Marley yakuba endongo, but along the way as he advocated for peace, freedom and etc, ate ayina bye yakosa. Bob Marley nga tosobola kubeera mukozi wa radio n'ogaana okuba olimbalo endala ng'oli mu Ngereza n'ataleeta gganga ya the Wailing Wailers ne bakuwaamu ezanguwa ntegeeza empi oba ne bikonde muyita nnako. Rita Marley yafuba nnyo okubaako kyatereeza ku bulamu bwa Bob Marley, naye waaliwo okulwanagana wakati wa stardom ne activism ne real life. Nti Bob Marley yes yali muyimbi mulungi nga bya advocating for regarding fighting for peace and freedom for the society of people or people of Jamaica byali on point, naye engeri gye yali abihandling maybe byatuuka ne bimuva mu ngalo. Rita Marley yatuuka ekiseera naye n'afuna issues because even when they were in love, him and Rita Marley, I think Bob Marley tomugaana kubeera n'abakyala. Actually wali omukyala yava mu EMI record label nga muzungu azze okusayininga Bob Marley najja ate Bob Marley n'afulinga naye in love, so ne wabaawo domestic violence kind of
between the muzungu woman and Rita Marley. Ate ne wajja wone munnamawulire omulala wa BBC who came to cover ate ne beganza. So katinga ekirwanyisa Bob Marley tosobola kitegeera. Abalabe abali mu media bakubye ebikonde ba DJ aboku radio ba DJs mu night club nga bwe batokiriza mu kya Bob Marley oba mukyamu. By the way, nga bwe batokiriza mu kya Bob Marley oba mukyamu, era nga gange yejja kukuba okuvuma oba osika pani bajja muyiwa ng'olina kukkiririza mu movement ya Bob Marley. Kakati Bob Marley ate nga kya pushing olaba kiri very fine because Edward Seaga at the end of the day an opposition leader yali claiming to come and bring peace to the people of Jamaica. Ye Bob Marley yali amulabamu ebituli. Michael Manley who was the prime minister then, Bob Marley nga naye amulabamu ebituli era abantu bangi bakkanyanga ne Bob Marley kwekyo. Ni waliwo gye bali bayita Central Intelligence Agency, that is CIA. Ate nga naye ina byeyagala mu Jamaica ng'era side yemu eri ku Edward Seaga aliko opposition, side endala ng'eri ku Michael Manley. Nabategeeza ku mutegesi w'ebivulu eyali akolanga mbaleese, yali akolanga omuyungagano oluyungo olwagezaako ekinene nnyo okulaba nga Bob Marley either yegatta ku Central Intelligence Agency from America oba CIA oba okwegatta ku side ya Edward Seaga oba Michael Manley eyali mu prime minister. Ne bigaana. Bob Marley, Rita Marley agamba nti yagezaako ebiseera ebyo nga amaze okizuula kitaawe mu bbaawe yali ali mu matigga okugezaako okumukakkanya ategeere nti yali takyali muntu wa bulijjo. Bob Marley yali afuuse w'amaanyi. Rita Marley amaziga agamu gayogera mu documentaries ez'enjawulo ng'akaaba agamba nti natuuka ekiseera nga mugamba tokyali muntu wa bulijjo, togina kwetwala nga bwe weetwala. Bob Marley yali ategeka concert eya 1966. Ekiro ekyo olugaayo we manager we bamita Drake. Rita Marley yali ekengedde Jim Brown omutegesi w'ebivulu. You can go and Google or put a search for Jim Brown in YouTube, on YouTube, and you will see who Jim Brown was. Yayambalanga t-shirts eza stripes vest na yeye yali kavuyo. Jim Brown, when you watch, I watched a documentary on Netflix. Actually bajijjayo gundi ngezezako kuginoonya tekyaliyo. Yali comprehensive, yalina buli kyonna kye weetaaga nga abantu boogera bannamawulire abantu abaliwo. Jim Brown yali kavuyo. Yatwala abayimbi wa Michael Manley prime minister, yatwala abayimbi ku opposition wa Edward Seaga, yakolanga agent wa Central Intelligence Agency kale nga kavuyo. Bob Marley bayala okusayininga deal ne Jim Brown, mukyalo we yagaana ne Drake manager yagaana. Rita Marley ne Drake nga baganye, Bob Marley alina amaanyi definitely teyalowooza kisobola muteeka ku bunkenge naye yali tamanyi nti ekyo yali ali mu kukola nga tawuliriza bana babeera naye kyali kisobola okumuviirako okufa. Mu 1966 ge masasi ge yasobola okusurvivinga Bob Marley. Naye oluvannyuma lwe bakkaanya ne bagamba nti lwaki wano wetuba tukolera rehearsals ku 56 Road mu Kingston mu Jamaica ku maka ga Bob Marley, enjogerezaganya za Robert Nesta Marley oba Bob Marley zabaddenga nazo ne Jim Brown bwe zaatandika okubeerawo tubadde tutandikanga okulaba abantu abajja ne beetooloola ekikomera. Era abantu abamu abalindizi bagamba nti ekiro abasajja ba Jim Brown balabwanga ku kikomera kya Bob Marley ku makaage ate awakolebwanga rehearsals. So amasasi bwe gamala okuvuga n'amawulire ne googerwa nti Bob Marley yasurvivinze amasasi ne Rita Marley n'asurvivinga amasasi ne Drake manager we nga batandika okugattagatta nga Bob Marley bwagetinga back into his real senses okukimanya nti Jim Brown yabadde ne challenge. Mu 1967 Bob Marley yaddayo okuba omuyimbi n'ayimba n'advocate nga byonna. Naye ka tugenda mu 1976 after 10 years. Bob Marley yali w'amaanyi nga ne Michael Manley amutya nga ne Edward Seaga amutya. Ne batuuka okwekengeragana nga Michael Manley alowooza Bob Marley akolera Edward Seaga nga ne Edward Seaga alowooza Bob Marley akolera Michael Manley. Kyokka nga ne Central Agency erowooza nti Bob Marley akolera the two, either of the two, Edward Seaga and Michael Manley. Bob Marley teyalekeraawo kukola bye yakolanga edda nga bw'oba tomusanyusizza ng'akuyisaamu. Rita yali mukyala we nga naye amuyisaamu. Kwegamba ebintu bya Bob Marley byali bizibu naye nga waayagala bw'atambula ono yatandika omulabulanga mukyala we n'amuga nti ebijja kuggwa bulungi. Campaign za 1960 Jamaica
ebyobufuzi byabwe byayina amaanyi nti nga okwetegekera akalulu nga baketegekera ng'ebula y'emyaka 17,6,7,7,8 akalulu akwe egyo ebbanga lyonna nga beetegekera 78. Era ebyafaayo bya Jamaica politically, when you read about the politics of Jamaica right from 76 up to 79, waliwo embirigo 80, waliwo embirigo. Kyokka ekyewuunyisa nga omuyimbi ow'amaanyi Bob Marley atategedde na linnya lye gye ligenze nti liri at stake. Central Intelligence Agency esobola okulyawo, Michael Manila akulyawo, Edward Siga akulyawo, kyokka ne Jim Brown naye akulindiridde. Jamaica yalimu obutujju bw'amaanyi. Bob Marley ekivvulu kya one people ekya freedom 1978 nakyo kyali kimututte nakyo. Actually Michael Manila agana Prime Minister n'agana tekijja na kubaayo mu Kingston, naye ng'emivuyo egiradde waawo anaafa taafe amasasi gaago n'ebiringa ebi, but ebyo byonna tebyamugaana kubeera wakabi. Osobola okusigala ng'oli wakabi naye how you handle yourself, especially when you don't have handlers, kisobola okutuuka nekikwa-affecting not only music artists but drama actors, people doing comedy, we radio presenters, media entertainment journalists or mainstream media people. Bw'oteeho conducting bulungi nnyo oyinza okumaliriza nga you star naye ate ng'eno waliwo ebikolema bingi nnyo. Ewembule up to now, Bob Marley's launch of Exodus the album esigala mu biwandiiko okugamba nti 1970 paka 78 eyo concert tesobola kuddawo okusinziira ku baaliwo n'abawandiika ku byafaayo. Exodus abantu ne bayimba music wa Bob Marley mu Wembley Stadium. 1978 waliwo ebyobufuzi bingi nnyo world over. Ensi ez'enjawulo zaali mu civil wars, ensi ez'enjawulo zaali mu bizibu, ne Angola waliyo olutalo. Actually ne batuuka ekiseera okutumya Bob Marley ajje mu Africa, mu Angola abeerenga mediator, nga ne South Africa ewulira abantu ba John Rhodes nga balemereddwa. Mufunza yalina amaanyi. Bwe yabeera nga adduse mu Jamaica, bwe yadduka mu Jamaica, lwabiri byonna bye nkutegeeza byesala kugenda into details because njala kukulaga how he failed to handle himself or how management failed to shape him into a responsible music star and an activist. Bwadduka mu 1979 n'agenda ebweru, kinajjukirawo yakomawo ko atabaganye Michael Manley once again and Edward Siga ne kitakola nnyo. Bwagenda Bungereza ng'akola byayagala. Newe yali asamba omupiira sometime mu Pascal Mwakande kamusala nekamuviirako ebbwa oluvannyuma yafuuka councillors. Abantu batandika abasawo ne batandika omugamba atodda mukola kino otodde ng'ali ku bibye. Bob Marley ng'ali ku bibye. Lack of management, lack of handling, ego, and failing to handle stardom led to the death of Bob Marley in 1981. Ngena kuzomwezi 11 May. He achieved early enough ku 15 years nga wakabi nga celebratingibwa mu mazika ge bamu celebratinga naye bye yalina okwachivinga teyabyachivinga. Byensaba gwandaba omuyimbi ali mu Uganda, and whoever is watching me from any country across East Africa, Africa and world over, you may be having the talent, but how do you handle the talent that comes together with stardom? Talent normally, when it is well handled, it gives birth to stardom. How do you handle stardom? How do you handle the three, being famous, popular and being celebrated? How do you handle the fact that now you have a lot of money? You feel you can buy anyone, you can buy life, you can buy whoever cares to be bought. Many have failed to handle themselves. Their managements have failed to handle their brands of music or stars, and those artists have ended up losing it regarding music as a business. Their brands have died, or physical death of losing life. Way forward is you should be always stay cautioned, stay aware, stay informed that due to even beyond the talent there is life.
n'olw'ensonga eyo Bob Marley teyamaliriza bulungi in my opinion. Another person is a gentleman. Up to now they say, of course I can authoritatively as well say it, that he is up to right now the king of Afrozouk. Yazalibwa nga nakusomeza 23 March 1959. Obulamu yagezaako buhandolinga ne bone mu muhandolinga. Bino bya bulijjo ebyokuba nti yayagala Pamela Nkusa from South Africa, fell in love with Monique Seka. At some point it was rumored that he had sexual relationship with Mbilia Bel from Democratic Republic of Congo. But generally, Oliver Ngoma, the Gaboni star, king of Afrozouk ever, up to right now, obulamu bwamulema okuhandolinga. Yafuuka owakabinga akyali naye ate ekyamuleetera okufa mu 2010 mu Juni ennaku 7 byebiri byenkutegeezezza. Achievinze early enough naye nga takyawulira. Achievinze early enough naye is not willing to go beyond stardom. Is not willing to work out life, to remain relevant, to remain alive, to celebrate success stories, to witness his growth, atunulira legacy gyaleese agibeereko. Actually yatukako ekiseera okugamba abantu abamu naddala bannamawulire mu Gabon nti nze nsobola okubaawo even without God. I can stay, I can live without media, I can live without God, I can live without even audience. Kasita artists atandika ebyo ng'omanya gimuwubidde akabwera n'atera okuswaza olujja luno. Oliver Ngoma yagenda. Osobola ogamba nti ye yali afubye nako naaweza ku myaka 5 mu ogumu. Naye ate Katonda yamuyamba nnyo n'okuweza 5 mu ogumu. Nti issues zatandika ku myaka 3 mu 5 watuukira by the way okufa ku myaka 5 mu ogumu ng'abantu bamutadda. The brand had died at the age of 35. Kanabeerawo ku kiwalazima. Death eya life nejja nga ali 51, but a frustrated fellow. Kitegeeza bano bonna benkugamba mu series zino zengena okubanga nkuwa. Today I've talked about that man from Jamaica, Judy Boucher from St. Vincent, Bob Marley from Jamaica, and Oliver Ngoma from Gabon. Bamwogerako Guy yayimba. Oyo Guy yayimba enyimba za family. Guy yayimba zuuku. Yayina amaanyi. N'alema okugafuga. Bangi benyina ku list. Naye zino zigera zikolanga series mpola mpola. Kuba saagala kukola kiwanvu nnyo. Oliver Ngoma is among the artists who achieved, especially music artists who achieved at his tender age or an early age, and dented and damaged his music brand at between 30 and 35. Even when he died at 51, he had already lost it. Yali yabyonoona dda. But artists bangi asisobola okusigala nga mulamu, but he is dead in actual sense. Nga yafa. Bino byonna byenkolako research n'onoonyereza byongera okummangula okumanya nti nange wadde ndi mu bulamu buno. I understand there are issues ezireeta people okweyisa nga bwe beeyisa. It is because sometimes of domestic violence, abusing drugs, because what led to the deaths of both the brand and human being of that man and Bob Marley enjaga ya contributing kinene. So abuse of drugs and drinks, alcohol and etc. That's man bya contributing kinene nnyo. Ne Bob Marley bya contributing kinene nnyo. Judy Boucher no. So ye tajja kwekwasa. Oliver Ngoma no. Kiba kitegeeza nga tukyagenda mu maaso okubeera big stars. Tulina okujjukira nti obulamu bwetaagisa
You can be a celebrated radio presenter, personality or TV, a recording artist, audio producer, naye there is life. And I have always told you that obulamu obwa stardom butegeza death. I've always told people that being a celebrity means that you won't have marriage. Most of us as radio presenters, TV presenters, music artists, recording audio producers, songwriters have failed to have marriage. Just because bino byetuba tukola bitusinga amaanyi. Ate nabo betubeera nabo batu abusinga. Nosanga omuyimbi nga mukyala. Stasha Mayanja sometimes said ku interview ya mwasize mutya ku NTV. Nakama natukanga okwagala okunobanga ngamba bajja gamba era abayimbi. So ebyo nabyo tubi understanding nti bi affecting aba stars. Nga nakikolera ki omuntu nasanga namu abusinga namu insultinga. Nga ata nakikolera ki kuba bajja gamba Johnny Black era Johnny Black empisembi. Fik family empisembi. Kati nowekanga nga ekyo nakyo kya affecting abayimbi naye oyinza okukola oyina okuyiga bo playing your cards. Abantu bangi bajja mu bulamu bwaffe oba mu bulamu bwammwe nga takimye Selector Williams, nga takimye Jose Chameleon, nga takimye Juliana Kanyomozi, nga takimye Misa Kisemakula as a human being, nga akimye the brand, nga ze kuta brand. Bino byongera mmaliriza because okuyita mu research eno bonna ate abagwa osanga nga waliwo ate aba settinga. Omuntu n'abeera nga yazze kukolerera gwe paka bwakusuula mu katego pa. Obwo obutego Judy Butcher yabugwamu tebumuwangula. Oliver Ngoma of course abakyala babumusuulamu. Bob Marley naye yabugwamu abakyala babumusuulamu. Nasayininga ebiragaano lagaano naye kanga bya performing nga takyabitegera naye ekyawa depression n'emulyawo. Psychologically nabeera tortured nataka okuyimba paka ku stere yokuba nti kati ngenda kufa nga yagamba ngenda mu Georgia kuperforminga. Enyonyi netuka n'okukka okugenda bamujjanja benga omuntu agamba agenda okuperforminga ddala obulamu buweddewo paka bamuza waawe mu Kingston mu Jamaica. So I strongly understand and acknowledge the fact that not all music artists, not all celebrated individuals are the cause of their downfall regarding the brand or the life. Waliwo so chobola tulina kwegendereza. That's why if you want to make it and stay with that legacy or that success story of being a great songwriting and performing artist, you need to have handlers, you need to respect your managers, you need to have people responsible for public relations, because what normally damages or dents the brands of individual artists is because all the time they want to come and face the lens and talk to the people themselves and handle issues in media. Not all the time you have to come and face media. Not all the time you have to answer what media asks you. Not all the time you have to make yourself right. Not all the time you are supposed to come and comment about anything. But artists banji bwendituuka kuba Uganda njababuulira benda byena amaaso gange ng'ekintu bakiyiwa. There are artists wotuga ekiseera nga tokyasobola kwa appearing on certain shows nga toyetaaga kubeera ku shows ezimu ng'olina zeegendereza, because when they call you they don't call to add anything onto your brand. Bakuyita tukulabisa. Sometimes even people who are supposed to interview you, they are not your match, so they will ask questions out of excitement seated with a big star na yecho kimalize nga kikusse. Nendowooza nti nga tukyagenda mu series no lwayo tutunulidde abaachivinga ne bakiwa mu ttaka brand n'obulamu ne bugenda. That's man from Jamaica. You can Google about him. You can Google about Judy Butcher. You can Google about Bob Marley. You can Google about Oliver Ngoma. Thank you very much. Nza Selector Williams live Uganda. Tusigazayo aba artists bangi nnyo bena wandisi wano betugenda okwogerako mu episodes ezigenda okuggwa. Leero lunaku lwa balaza n'enkya tujja kufuna endala. Thank you very much. Ebibuuzo byo n'ebirowoozo bibiteeke mu section ya commentary. Nza Selector Williams live Uganda. I work with Radio Sapientia every Saturday in the morning. I have the Music Zone show that is responsible for doing commentary and analysis, and we only do creative and performing arts doing analysis and commentary.
We as well have the first hour of the show as dedicated for only the UG songs, the best songs of Ugandan music artists, UG Top 20. And I have another show where I play old school music, that is every Friday, 4 to 6 p.m. I am the station manager and head of programs and a presenter at Radio Sapiensia. I as well work with CRK Planet. It is a record label in its initial stages. We are trying as much as possible to see that we put some contribution onto this industry of Uganda. Thank you very much. Select Williams Live Uganda. Goodbye.